Un saludo a todos, que Dios los bendiga. Súper contento de saludarlos. Hoy va a ser un día chévere. Tengo al pastor Mark Harris que va a estar conmigo, el pastor de adoración de Gateway Church, la iglesia donde asisto. Y bueno, es mi pastor también. Así que hoy vamos a conversar un ratito. Va a ser, hola, hola, un saludo a toda esa gente linda que se está ahí conectando. Que Dios los bendiga desde Argentina. Hola, Joseph, desde El Salvador. Que Dios los bendiga a toda esa gente linda. Bueno, me voy a conectar con Pastor Mark para conversar un ratito. Todos los líderes de alabanza que están por allí, conéctense en este momento. Vamos a conversar un rato. Saludarlos a todos. Qué bueno saludarlos. Aquí estoy tomando un poquito de jengibre. Hey! Hey, how are you Pas- doing? Pastor Mark, how you doing? Daniel, You uh, didn't are you doing good? I'm doing good. I'm doing awesome. Are you ready to speak Spanish a little bit? Man, if I just could, I want to speak Spanish. Teach Come me. on. Teach Well, me. I want to speak good English. So You speak very good English. oh well, thank you very much. I was so looking for this Instagram live. Me too. Woohoo! Yeah. This is fun. This I is fun. love my family love you so much. Well, you You know and what? Jody. We love your family so much. Your family is such a precious, precious family. Like Oh, incredible people. thank you. Well, likewise, likewise. I'm so glad. I'm gonna introduce you in Spanish right now. Hey, Okay. Koalo, what's up, Koalo? Koalo's Koala! there. Buenas tardes, mi gente. Hoy tengo el honor de presentar al pastor Mark Harris. Él es el pastor de adoración de Gateway Church, la iglesia que Koalo, mi persona y un montón de amigos asistimos aquí en Texas, donde vivimos. Es nuestro pastor de adoración, un hombre con un corazón grande, lleno del Espíritu Santo. Y si tú eres líder de alabanza, hoy te vas a disfrutar esta plática un ratito, así que muy honrado de tenerlo aquí. Voy a estar traduciéndole todo lo que va diciendo, así que ténganme paciencia, pero sé que va a estar súper bien. It's such an honor, Pastor, to have you here in this Instagram Live. And we have people from Guatemala, Argentina, Italy, Venezuela, Paraguay, and thank you for saying, for accept this Instagram live. Oh, So sure. Oh, yeah, with you anytime. When mm. Daniel Calveti calls, No, come on. no, when Daniel, yeah, when Daniel calls, I'm like, yes, who wouldn't? Who would not want to hang out with you? Come on, come on, come on. All, Well, all true. thank you. How are you? I'm gonna translate for you, so be patient with me. I'm Sure. gonna try to do my best. Yes. So how are you doing in this quarantine? I ¿Cómo think we're estás? ¿Cómo la estás pasando en esta cuarentena, pastor? I think we're doing very well. Creo que lo estamos haciendo bien, lo estamos pasando bien. There's something very spiritual about what's going on. Creo que hay algo espiritual de lo que está pasando ahora mismo. I think that God is right in the middle of all of this. Yo creo firmemente que Dios está en medio de todo lo que está pasando en el mundo. He didn't create coronavirus, Él no creó el coronavirus, but what he allows, what he pero, allows, pero he lo que sí works through. permitió, pero lo que está permitiendo que pase, Él se está manifestando a través de esto. And I think, I can say for our family, one thing that is very clear is Algo que that, puedo decir de parte de nuestra familia que está muy claro ahora mismo, is that is that we know that God has called us to use this time to just look him straight in the face. que yo creo que Dios nos está llamando en este tiempo para que le podamos mirar cara a cara. Él a nosotros y nosotros a Él. The scripture that God gave me, several scriptures, one was Matthew 6:34.
Una de las escrituras que Dios me dio para este tiempo es Mateo 6:34. It's where it's when Jesus says, "Give me your full attention." That's good. Es cuando Jesús les dijo a la gente, présteme toda su atención, por favor. And he goes on to say, "Don't try to figure out tomorrow." Y él dijo, no traten de interpretar, ¿verdad? ¿Qué va a ser del mañana? But live in the now. Pero vivan el ahora, este momento. Because I have tomorrow taken care of. Porque yo me he encargado del mañana. And I think that scripture sums up what I feel in my spirit. I just need to be still before God, and I need to give him my full attention. Y según esa escritura, yo lo que creo para este tiempo, que debo estar tranquilo y prestarle toda mi atención y estar, ¿verdad?, pendiente de lo que él está a punto de hacer. And I would go on to say in Isaiah 40:31, where it says, in Isaiah 40:31, En Isaías 40:31, it says, "Those who wait upon the Lord, their strength will be renewed." dice, todos aquellos que esperan en el Señor, sus fuerzas serán renovadas. Amén. Yeah, we're not waiting on coronavirus to go away. Nosotros no estamos esperando que el coronavirus se vaya, ¿verdad? Solamente. Because we don't fear that. Porque nosotros no le tememos a eso. For the believer, we're waiting on God. Para los que creemos en Dios, los creyentes, nosotros estamos esperando en Dios. Because he has the plan. Porque Él es el que tiene el plan. So that scripture comforts me, but God just really spoke that to my heart the other day. A través de esa escritura, yo sentí que Dios me habló muy fuerte al corazón. He said, "You're not waiting on this to go away. You're waiting on me." Yo sentí que Él me dijo al corazón, tú no estás esperando que esto se vaya, tú estás esperando en lo que yo estoy a punto de hacer. Wow, that's so And once good. again, I heard him say to me, "Get your eyes off of that and turn your full attention, your face turned toward me." Y sentí que Dios me dijo, quita tu atención de esperar que el coronavirus se vaya y pon tu atención en solamente en enfocarte en mi presencia. When Matthew, our son, was a little boy, Cuando mi hijo Matthew era un niño pequeño, it would be after a concert and I would be holding him. He was a little baby. después de un concierto, acostumbraba yo a cargarlo porque era un bebé y lo tenía en mis brazos. And I would be distracted by saying hello to people and I'd be looking away. Y yo estaba, mientras lo tenía en mis brazos, tal vez estaba distraído, tratando de mirar, ¿verdad?, a distintas personas que estaban a mi alrededor. And little baby Matthew would pull my face back towards him. Y mi hijo agarraba mi cara y lo que hacía es que volteaba mi cara para que lo mirara él. And he would be like, "Look me in the eye." Y él me decía, mírame a los ojos, papá. He wanted my full attention. Él quería toda mi atención. I believe God's taking our face and he's pulling right towards his. And he's saying, "I want your full attention. I want you to look at me." Yo siento que ahora mismo Dios está agarrando nuestras caras y la está volteando hacia Él y nos está diciendo, yo quiero toda tu atención. And I used to get frustrated and I would tell Jody, he needs to stop doing that. And Jody would say he does it because he loves you more than anything else. Yo le dije a mi esposa, Jody, yo creo que Dios debe de detenerse, de estar volteando nuestras caras hacia Él. Pero mi esposa me dijo, no, yo creo que Él lo tiene que hacer porque necesitamos de una vez y por todas volvernos a Él. Yeah. And that's what God's doing. He loves us more than anything. And this is a time where he's saying to his children, "I love you. I'm here with you. Look me straight in the eye. Look at my face." And I really believe that's God's message. I know it is to me. La razón por la cual Él nos está volteando nuestra cara es porque nos dice, yo quiero que ustedes sepan, hijos, que yo los amo tanto. Ustedes son mis hijos y los amo demasiado. That's very good. So we have peace in our home. You know, we're like,
How about you? How about the Calvetis? So, nosotros tenemos paz en nuestros corazones. Ahora él me está preguntando a mí, ¿cómo están los Calveti? Oh, man, uh, we feel very loved Yeah, by God. Very loved. yeah, I don't know how to explain. A peace. We feel peace. We feel He's taking care of us. We feel what you just said. Our attention is full on Him. yeah. So everything we do, I think God. I think it looks like everything else is taken away from us to return to what is important: God Yes, and family. God yes. and family. So I'm going to translate that. So mi contesta para él es que nosotros los Calveti nos sentimos muy amados por Dios, nos sentimos en mucha paz y sentimos que aunque pareciese en el mundo que se nos ha quitado todo, es para que volvamos a lo más importante que es Dios y nuestra familia. So yeah, that's how we feel. Yeah. Yeah, you know, right now, uh, if I mean, just in a normal society without coronavirus, we would be going to all these events that we can't go to right now. We are shut down, but it's a sweet time in many ways. Que a pesar de todo lo que el coronavirus, ¿verdad?, está evitando que hagamos, de ir a distintos lugares, pero aún así estamos viviendo un momento tan especial, el hecho de estar tranquilos y estar en nuestra casa. Yeah, that's so true. It's true. It's fascinating. Uh, Yeah. because if someone would have told me that businesses would be shut down, you know, like everything would just be stopped, Mhm. I would think there's just no way that would happen. And it's like, it's just everything came to an immediate halt, immediate stop. Si alguien me hubiera dicho a mí que todo iba a detenerse, yo no lo hubiera creído. Nunca me hubiera pasado por mi mente que eso iba a pasar. Pero es impresionante como todo se ha detenido y bueno, es por la mejor razón, volvernos a encontrar, poner toda nuestra atención hacia nuestro Padre Celestial. That's very good. Pastor Mark, well, I got 4 questions, but before I ask you, tell tell me a little bit and tell my friends a little bit about your journey in music. Um, Okay. yeah, I want them to know. To me, you have one of the incredible voices. Uh, Thank you so much. you Gosh. and Koalo, you guys think all rest of us can sing like you guys, but we can in that Oh, range. you can. I hear you. No. You're smooth as butter. That's your voice. Beautiful. So sometimes when I'm seeing you, when I'm when you lead worship and Koala, I say, man, these guys can hit those notes, and they think I can. I can't. I think you So, can. I hear you. well, thank you very much. Yo estoy preguntándole a él que me diga acerca un poco de verdad, toda su travesía y su trayectoria en la música. Y le digo que tanto él como mi amigo Koalo, soy fan de las voces de ellos porque tienen unos registros de voces para ser hombres súper altos y a veces los miro dirigiendo la alabanza y digo, esta gente se cree que yo puedo cantar como, como ellos. Así que si hay alguien que se siente de esa manera, tranquilo, no están solo. Aquí estoy yo con ustedes. So here's the thing. So I don't know what you just told him, but I know you're so humble. You didn't say that I said that you have a great voice. Oh, no, I did not. I know you because I know you. Okay. Um, so so I'm a kid that grew up in Alabama. Yo soy un muchacho que creció en el estado de Alabama, Estados Unidos. And I went to college on a baseball scholarship. Oh, wow, really? So Yeah. yo fui a la universidad con una beca para jugar béisbol. I didn't know that. And when What position do you play? I was a pitcher. I was a right-handed pitcher. Really? Yeah. Él dice que era un pitcher y es un pitcher derecho.
Ah, buenísimo. That's good. And I was, but I also was a musician, and I always felt the tug of war between the two. Pero también era un músico y siempre sentía la guerra entre tomar la decisión o irme por el deporte o irme por la música. And I kept hearing just this in my heart. I kept hearing this, just this urging and this wooing to step into ministry and step out of sports. Pero comencé a escuchar un llamado muy fuerte en mi corazón, eh, que debía dejar el deporte y me debía dedicar al ministerio. And so I changed my major to music and to ministry. So yo cambié lo que estaba estudiando y me enfoqué en estudiar música. Yeah, so my degree was in theology, Bible studies, and music. Lo que estudié fue teología, música, you say theology, music, and Bible. And yeah, like basic Christian studies. Sí, lo que me enfoqué en estudiar, ¿verdad? Cristiano, teología y música a la misma vez. And so I graduated from Lee University. Me gradué de la Universidad Lee, ahí en Alabama. And so then I went on the road with a group called Truth. Y comencé a viajar en un tour con un grupo musical llamado Truth. Yeah, Truth. En español es verdad, pero se llama Truth. Uh-huh. Yeah, and so after about 3 years in Truth, me and 3 other guys started a band called For Him. Después de haber viajado 3 años con esta banda llamada Truth, o verdad en español, 3 de los integrantes que estábamos allí seguimos nuestro camino y comenzamos un grupo que se llamaba For Him, que muchos de ustedes saben de este grupo, ¿verdad? En español, no sé, 4 para ti, pero se llama For Him. So we traveled together for 17 years in ministry. Wow. Yeah. Really? Yeah, Viajamos por 17 años juntos. Man. Yeah, long time. Matter of fact, but I knew even when I was in For Him that I say it this way, I was a pastor disguised as an artist. Wow. So, aunque viajaba, ¿verdad?, con el grupo, yo sabía que había un llamado pastoral dentro de mí. So I always had a passion to be in the local church. Yo siempre, a pesar que viajaba, tenía una pasión muy fuerte por estar en la iglesia local. That's good. And so we traveled and basically were ministers in music on the road. We are like you are, right? You travel and there's a call on your life to sing songs, to minister to people. Yo disfrutaba mucho el ministrar, obviamente viajando, y eso es lo que hacíamos. Él le está diciendo, como tú, Daniel, que viajas ministrando, eso es lo que yo hacía. And so and then of course after For Him, I did about 7 years of solo ministry. Oh, wow. So después de haber estado como 17 años con el grupo For Him, yo me quedé como, how long? 7 years? 7 years. I signed with the same label. It was basically a division of Sony. Okay. Yo después de estar con For Him por 17 años, me quedé, ¿verdad?, ministrando solo y tuve un contrato con una división de una disquera que todos conocemos como se llama Sony. And so, but at the same time, I was leading worship in a church in Alabama. Y mientras, al mismo tiempo, dirigía la alabanza en una iglesia en Alabama. And so after that 7 years, I was traveling in, helping at a church. Once that 7 years ended, I really felt the Lord call us to Texas, to Gateway. Después de esos 7 años que ministraba solo, pero también dirigía la alabanza en Alabama, yo sentí muy fuerte que Dios nos estaba llamando a movernos a Texas. Now, Jody and I felt like God was calling us to Destin, Florida.
Oh, me too. Take me. Yeah, I'm Yeah, good. take me. Yeah. Él dice que su esposa se llama Jody, que ellos sentían que Dios los estaba llamando también, o sea, ellos sentían que probablemente sentían el llamado de irse a Destin, Florida. Los que no conocen Destin, Florida, Yeah, es súper hermoso. yeah. Como los que vivimos en Puerto Rico, algo parecido, Yeah, playas lindas, yeah, caluroso. Oh man, I want to be there right now. yeah. Me too. Me too. Yes, It's send so me, we Lord, really were. send me, Lord. Yes. So the thing that what happened for us, we really were going to go to Destin. That's where we were going. There was a church there. I was going to travel more, and and the Lord really just gave me a word. And Nosotros teníamos tal vez la visión de irnos a Destin, Florida, y estar en una iglesia allá que nos estaban dando la bienvenida, pero yo sentí una palabra muy fuerte de parte de Dios que tenía que ir a Texas. Ajá. and the word was this: you have David's. David's are tomorrow's guy. Whoa. David. Say it again. I want to make sure I You have translate that. so you have three types of people. Three basically. I heard this word, Mark. There are three things that you have a potential of being. You've been a David. David is tomorrow's guy. Wow. Yo sentí una palabra muy fuerte de parte de Dios que me dijo, Daniel, Mark, tú puedes convertirte en tres tipos de personas. Y el primero es David, ¿verdad? Uh-huh. He's today. He's tomorrow's guy. Samuel David es el que representa el hombre del mañana. Uh-huh. yeah, El hombre del and mañana. Samuel is today's guy. Y Samuel es el que representa el hombre de hoy. Saul is yesterday's guy. Pero Saúl representa el hombre del pasado, de ayer. And what I heard the Lord say was a lot of guys that have been artists, when they age, they become Sauls. Wow. They're jealous of the Davids. They don't want to pour into the Davids. And I Hold heard on, say, let me translate that. That's deep right there. Yo sentía que Dios me estaba hablando. Muchos de los salmistas que viajan, ¿verdad? Que se dedican al ministerio viajando, cuando llegan a cierta edad, se vuelven como unos Saúles, que solo se aferran al pasado, pero también a la misma vez le da envidia de los David que se están levantando. Oh, man, that's... But I heard the Lord say to me, you're going to move to Texas for your Samuel season. Wow. Okay, that's it. The Instagram life is done, man. Okay, the message is there. So, lo que sentí que Dios me estaba diciendo era, la razón por la cual te vas a mudar a Texas es porque te vas a convertir en el Samuel de hoy. Wow. It's what holds me accountable, because I even get emotional thinking about that word, because I've seen so many guys that have had careers as artists, and when they get older and their career is peaked and they're kind of on this side of it, they critique and basically pick a younger artist apart. Basically, but most of the time it's the Saul spirit. It's the thing of, you now have what I once had. And I heard the Lord say to me, but Mark, that's not your path. Your path, you're a Samuel. You will always be a today's guy, because you're going to spend the rest of your life affirming and pouring into David's and raising up young worship leaders that need a Samuel. A David doesn't need a Saul. A David needs a Samuel. Wow. Let me put it in my own words, but I got the message. Yo sentí que Dios me dijo, yo no quiero que seas un Saúl. Yo quiero que te conviertas en un Samuel. Porque un David no necesita un Saúl. Un David necesita un Samuel. Yo quiero que te vayas a Texas porque tú eres Samuel de hoy. Quiero que emplees tu tiempo afirmando a Davises que yo estoy levantando, afirmando una nueva generación que yo estoy haciendo cosas grandes en ellos.
Me causa emoción, dijo el pastor Mark, porque a veces veo estos ministerios que llevan mucho tiempo y muchos años y se convierten en Saúles en vez de Samuel. Y lo que hacen es criticar a los David que se están levantando en este tiempo. Pero, pero Dios me dijo, tú no vas a ser un Saúl, tú vas a ser un Samuel. That's Mm. so good. But it was a word that really, what it did for me. Oh, Pastor, hold on. I, It, we, I, I feel, I feel we need 5 seconds yes. to process this. Okay. Yo siento que necesitas 5 minutos para procesar lo que el pastor acaba de decir. Porque maybe this is for somebody right now Yeah. that God is calling you to be a Samuel, no a Saul. Mm. Este es para alguien ahora mismo y quiero que lo recibas, porque creo que Dios te está llamando ahora mismo y está definiendo tu vida ahora mismo. Digiérelo. No para que seas un Saúl, sino para que te conviertas en un Samuel de este momento y levantes las manos de Davises que se están levantando. Digiere esta palabra por un momentito porque esto es para ti. That's, that's powerful. You know, Daniel, I think the thing is, the greatest thing that you can do with your life, like most of the time, Davids feel like today is their day, but really, most young worship leaders need the wind in their sails, the nudge, the encouragement, affirmation. Casi todos los líderes de alabanza o todos los líderes de alabanza necesitan constantemente una palabra de afirmación y de ánimo. Uh-huh. But the Samuel season is you're taking everything you learned and you're giving it away. Wow. Pero pienso que el tiempo de Samuel es una temporada donde todo lo que tú has aprendido es tiempo de vaciarlo en otros. Which lines up with everything that Robert Morris preaches. That's life. Que todo se alinea con lo que nuestro pastor en Gateway predica, nuestro pastor Robert Morris, que todo se trata de dar. I looked at him and I thought, you're like, he is a Samuel. I mean, he's cool and relevant still, but he's raising up. You know, you just look all around him. Yo siempre veía al pastor Robert Morris y lo admiraba, ¿verdad? Por lo que Dios estaba haciendo con su vida. Pero sin embargo yo decía, pero él tiene un espíritu de Samuel. Él le gusta levantar a otros que están alrededor de él y verdad y afirmarlos. Yeah, that's true. So anyway, I'm here at Gateway now. I lead worship. Y ahora me encuentro aquí en Gateway dirigiendo la alabanza como pastor de adoración aquí. Man, this is so good. It's a very good conversation, man. Very good. And I bless Pastor Robert Morris. One of my dreams is do an Instagram live with him, man, because I wish that's in my bucket list because yeah, he's been such a great blessing to all of us. Wow, that's good. How long have you been in Gateway Church? 7 years. ¿Cuánto tiempo has estado en Gateway? He estado 7 años. Yeah, perdón. Yeah. That's good. So tell me, before I do the first question, tell me about Jody. Tell me about you two, your son and your daughter. Yeah. So Jody she just cooked this amazing meal. I came over here and she's cleaned it up. I mean, she's amazing, you know. Mi esposa dijo mi esposa acaba de cocinar un platillo súper delicioso y bueno, se quedó limpiando todo ahí un momentito mientras yo venía aquí contigo, pero tengo una esposa maravillosa. Yes. And so Madison, she's working at Grand Canyon University, but she's also one of our worship leaders at Gateway.
Mi hija Madison trabaja en Grand Canyon, la Universidad de Grand Canyon, pero también es una de las líderes de alabanza en la iglesia conmigo. And then Matthew, our son, is one of our worship pastors at our North Richland Hills campus. Y mi hijo Matthew es uno de los pastores de alabanza en uno de los campus de Gateway, ¿verdad? En uno de los lugares de aquí del área Metroplex. And he's married to another worship leader. Y él está casado con otra líder de alabanza. Oh, wow. A family of Levites. Somos una familia de levitas. You're surrounded by music and worship. Like the Calvetis, like all of, you know, it's musical. Like it's funny because it just runs in the blood. Somos como los Calveti, los Zamoranos, o los Ramos, todos ellos, los Rivera, toda la familia le estamos sirviendo a Dios. Así que, what are we gonna do in this quarantine, man? Eating so much, man. Look at this. My wife, Sherry, cooks delicious. She's been cooking so good dishes, and you know, look at this. So I'm trying to work out doing some bicycle with my children to try to, you know, lose a few weight. So anyway, you're looking thin. You look thin. You look like I get you and your son confused. Oh, thank you. So, send me your PayPal account. Oh man. Oh, before I ask you this question, do you have your guitar with you? I'm gonna. Okay. So I'm gonna sing. Are you ready for this? Yeah. What key are you in? I don't know. No, I'm in. This is. Hold on. It's a A flat. A flat. So are you ready for this? Yeah, go for it. Okay. I'm gonna sing a little bit of this song, and I hope you know it. And if you do, please sing it in English. Okay. I know you do. Okay. Let me see. Let me see. Oh yeah, this one is good. Oh, más grande que montañas que están frente a mí, tú eres grande, mucho más grande. Oh, you know that one? Más grande que el gigantes que quieran destruir, tú eres grande y mucho más grande. So okay. Okay. How does it go in English? I've let it. Okay. Let's see. Greater than the mountain that's in front of me, you are greater, so much greater, greater than the power of the enemy. You are greater, so much greater. Whoa! See, I love your voice, man. Yeah, no, thank you. But I love, you know what? It was written in English, but I think the Spanish translation is much prettier. Él dice, esta canción más grande fue escrita en inglés, pero yo personalmente creo, dice el pastor, que me fascina la traducción que se le hizo en español. Oh, yeah. Sherry says it's beautiful. Yeah, baby, I love you. Yeah. Sherry said, I see. Yeah. She says it's beautiful. And I think is Lily Goodman singing that song in Spanish? Oh, well, yeah, kind of unfair. I mean, it was like really, I have to say, when I heard Lily's version, because I sang it in English, and she sang it in Spanish, and you guys recorded the Spanish album
the night before we did the English. Oh, hold on, let me translate that. Cuando yo escuché a Lily cantando esa canción, me impresionó porque recuerdo que cuando grabamos ese CD más grande, Greater Than, en inglés, ustedes lo grabaron en español el día anterior y luego nosotros lo grabamos al otro día. Wow, it was back to back, right? Back to back, yeah. Yeah, You were there. yeah, You were there. yeah. And so here's the thing. Let me just say. Hey, Sammy Morales there. Hey, Sammy. What's up, man? And so I was like honestly, Daniel, I had to listen to Lily sing it the night before I had to sing it. And I was like, I don't want to sing that. I don't want to follow that. El pastor dice, a mí me tocó grabarla en inglés la noche después, pero cuando yo escuché la noche anterior a Lily cantándola, yo dije, oh, no, yo no voy a cantar esta canción. Yeah, we love you, Lily. No, she is gifted, definitely. Well, you know, I love it about Gateway that we have all of these Latin worship artists that have these incredible gifts and anointings. And I love the heart of each and every one of you. Like, yo agradezco a Dios por todos los salmistas latinoamericanos que están aquí en Gateway. Cuando él dice salmista, él está refiriéndose a Coalo Zamorano, Jacobo Ramo, Cristín Di Clario, Lily Goodman, Julisa, Armando Sánchez, yeah. I don't know, Becky, Julián. Yeah, we had Funky was here for a while. Funky estuvo un tiempo con Lenny nosotros. Flamenco is here too. Lenny Flamenco. And Javi, yeah. Travillo, yeah. So yeah, it's all of these. It's like, man, it's like this. Like honestly, when I tell people that don't live here that all of you guys live here, they're like, "What? How did you talk them all into moving there?" And I'm like, it's Pastor Robert Morris. Cuando yo le digo a la gente, yo los conozco a todos ellos, la gente me pregunta, ¿cómo hiciste para que todos se fueran allá? Y él dijo, pues no sé, la verdad que Dios le da una gracia al pastor Robert Morris para traerlo. But I have to tell you, I'm going to say in Spanish first, pero tengo que decirte que nosotros somos tan bendecidos de estar en Gateway y ser parte de la familia Gateway y también conocer corazones y voces tan increíbles como Rebecca Hart, Michael Bethany, tú, los puedo mencionar a varios. The Latinos we are so blessed to be part of Gateway family, and we learn a lot from people like, and we admire people like Rebecca, Michael Bethany, you. What's the name of my friend in Frisco? Austin. Benjamin Austin. Oh, yeah. Man, so we really love you guys and Rebecca, when she said, I love to go to a Christmas service. Oh, Holy Night. Yeah, just wait for her to sing that. Yo digo en español que hay una salmista que está en Gateway que se llama Rebeca y en la noche que hacen el servicio de Navidad, ella siempre canta la canción Santa la Noche y es impresionante. Todo el mundo va porque es una de las voces dotadas, que es un regalo de Dios su voz para el cuerpo de Cristo. Así que, yeah, we are very, very blessed. Oh, let me one more song. Okay. This is in G. So I hope you know this one. No, I'm sure you do. Let me see. Agua viva cúbreme, llena cada parte de mi ser. Hoy mi corazón te quiere ver. Te amo. Oh, but my best part, my best part of that song is tu gloria venga aquí. Oh yeah.
For your glory, Para tu gloria venga aquí. oh, for your glory down. Let the thirsty drink and live. For your glory down. What's the Spanish? Tu gloria venga aquí. Tu gloria venga aquí. Tu gloria venga aquí. Que el sediento beba. Yeah, you know what? Everybody tells me it would not take me that long to learn Spanish. I need to learn Spanish. Well, yeah, we're Yeah. ready to. I'm ready. Me and my friends to teach you because I don't think it's too hard. No, it's a beautiful language. The thing is, well, thank you. I'm surrounded by you guys that have, you know, the same. It's like our giftings are so similar. We love to write songs. We love to lead people into God's presence first and foremost. And so it's like, I think it's. I mean, I'm the one that's kind of. I got to catch up. Y'all learn English. I got to learn Spanish. It's just got to happen. Yeah, well, you know, one of the language I would love to learn is Italian. Yeah, cool. I would love. I have these friends. They're worship leader there, Miracle in Georgia. You should check it out. They're amazing. But when we went last year to Italy for the first time, and listening to them worshiping in Italian, I was with my eyes open, just, you know, staring at them. Estoy diciendo en español que cuando que quisiera aprender italiano, que una de las cosas que me sorprendió cuando fui a Italia el año pasado es conocer unos líderes de alabanza llamados Mirko y Georgia, y cuando ellos adoraban en italiano, yo estaba con los ojos abiertos mirando y diciendo, wow, yo quiero, ¿verdad? Aprender italiano. Pastor, I got like 11 minutes. Do you mind if I tell you my questions? Yes. Okay. I really enjoyed talking to you today. Thank you so much. Always. And I'm sure you are blessing a lot of people right now. So to me, you are a great leader. Para mí, tú eres un gran líder. So I want to talk about lead. So yo quiero hablar acerca de liderizar. And my first question is this. Number one, how many people do you oversight on the worship team at Gateway? Well, it really adjusts to the amount of people that are on my team. So right now it's probably about 40 or so, but then it reaches down through even to, like, I kind of see it as even beyond Gateway, there are a lot of young worship leaders that, so the Lord a year and a half ago told me, he said, Mark, you need to get your 12. And I want you to get 6 guys that live locally, and I want you to pour into them and give full access to you at all times. Wow. I want you to find 6 that don't live here. And I want you to give them access to you through Skype, through video, through phone. Awesome. And so it's fun. It's interesting because let me translate that. Whoa. So yo le acabo de preguntar cuántas personas dentro del grupo de alabanza él le toca, ¿verdad?, dirigir. Él dice que hay como que bajo su cargo tiene como unos 40 y pico de personas. Sin embargo, él sintió de parte de Dios que Dios le habló hace un tiempo atrás y le dijo, Mark, tú tienes que agarrar 12 que estén cerca de ti, 6 que vivan aquí donde tú vives y le impartas todo lo que tú sabes, y 6 que no vivan aquí contigo y a través de Skype, ¿verdad?, de toda la tecnología, también imparta lo que Dios ha puesto en ti.
Well, oh, man, that's good. Well, it's just the reason I felt that was because there are guys naturally here that I pour into. I mean, I oversee the South Lake campus, which is also the broadcast campus worship. Um, Yo superviso el campus principal de Gateway, que es South Lake. but I know that God's called me to invest here. This is my main responsibility. Este es el lugar donde obviamente tengo mi mayor responsabilidad, el campus principal. But the more people you lead, it really just means there are more people that you serve, because leadership is servanthood. So Wow, que más, mientras más gente tú diriges o liderizas, realmente se convierte en más gente que tú sirves, porque el liderazgo realmente se trata de servir. and so I I love uh, I love people. Quarantine is difficult for a person like me. Yo amo mucho a la gente, so esta cuarentena, yeah, well, that was one of my question. How do you lead your team in this quarantine? And I Yeah. think you say right. Él dice que yo amo la gente y esta cuarentena está siendo muy difícil para mí. I call my team members constantly, text, call, stay in touch. Just the access, just them being able to get to me. Y una Um, de las cosas que he hecho en esta temporada de cuarentena es mantenerme lo más que pueda conectado ¿verdad? Los que sirven conmigo en la alabanza, llamarlos todo el tiempo, textear, enviarle un mensaje de texto, lo más que yo pueda para que estén conectados ellos a mí y yo a ellos. yeah, and so we've done a lot of Zoom meetings, a lot of like where everybody's picture is on the thing. So Hemos hecho mucho reuniones de Zoom ahora mismo. yeah, we did one last night. Yeah, that's right. Hicimos uno ayer en la noche. Ujú. And so that I think it's crucial that we do that during the season, because it's funny. Someone said the other day, they said, hug people when this is over. No, I'm going to tackle. Eh, creo que es crucial que en este tiempo usemos toda la tecnología y las herramientas que tengamos para mantenernos conectados con nuestro grupo de alabanza. Y alguien dijo ayer chistosamente, cuando esto termine, esta cuarentena, yo voy a ver a mis amigos y literalmente me les voy a ir encima y los voy a abrazar y los voy a apretujar todo. Um, my next three questions. Um, how do you lead the congregation on worship during this quarantine? The other one is how you lead your family to worship in this time. And oh, this one, I really love this one. How you lead your neighbors on worship in this time, because I saw the video you worshiping in the middle of the street right there. That touched my heart. So you got about 6 minutes. I don't know how you're gonna do that. Don't kill me, please. Okay. But I'll be good. let me say in Spanish. La próxima pregunta es, ¿cómo diriges a la congregación ahora mismo en alabanza en este tiempo de cuarentena? La próxima pregunta, ¿cómo estás dirigiendo a tu familia en este tiempo de cuarentena en la adoración, verdad? ¿Y cómo diriges a tus vecinos en la adoración en este tiempo? Porque para los que no saben, el pastor Mark hace unos días atrás literalmente hizo una reunión, obviamente con social distance, enfrente de su casa, con todos los vecinos, y sacó su guitarra y comenzó a dirigir la adoración, y para mí eso fue impresionante. Go. Okay. So I first of all, the way that we lead the congregation right now is we recorded 8 different weekend worship sets right when we first found out about this. La manera como estamos dirigiendo a la congregación en medio de esta cuarentena es que hemos grabado de antemano 8 tiempos de adoración distintas. Uh-huh. And people would ask, how did you lead worship in an empty room? Y la gente me ha preguntado, wow, ¿cómo has grabado un tiempo de alabanza con el auditorio totalmente vacío? And it was immediate for me. I said, well, actually, Jesus was there. So
it was like I'm singing to him anyway. So the Eh, room wasn't empty. mi respuesta automáticamente es, bueno, Jesús está aquí en este lugar y eso me basta a mí para saber que yo tengo que adorarle. And so in leading my family, I think the best way that we can lead our family into worship and that's is us having a genuine love for God and them seeing that in us, modeling Yo, that. hablando de la familia, yo creo que la manera de dirigirlos a ellos, a la familia en adoración, es que ellos primero puedan percibir en mí mi amor por el Señor. Yo creo que cuando ellos ven ese ejemplo primero en mí, se les va a hacer fácil a ellos amar a Dios. Ujú. And then leading, you know, the thing that I think about this season right now is I'm always busy outside of when it's not quarantine time. It's a pretty busy schedule for me. O sea, fuera de la cuarentena, para mí yo tengo una agenda muy ocupada. But we've been outside a lot, and I've connected to our neighbors on our street. Pero en esta cuarentena, that's very good. Pero en esta cuarentena, algo que me ha pasado es que he estado caminando, ¿verdad? Haciendo ejercicio afuera de mi casa y mientras camino me he tomado la oportunidad de conectar con varios de mis vecinos que And viven so, en mi calle. yeah, so Good Friday night, they were all kind of outside. We were talking. El viernes de Semana Santa estaban casi todos, ¿verdad? En la calle por allí y estábamos And, hablando. and before we all went back to our homes, one of the men said, it's going to be weird not being in church on Easter Sunday morning. Y uno de mis vecinos dijo cuando ya nos estábamos despidiendo, oye, va a ser muy raro no estar el domingo, día de resurrección, en nuestras iglesias adorando a Dios como siempre lo hacemos. And so I really heard the Holy Spirit say, offer to lead them in worship Easter Sunday morning. Wow. So, en ese momento yo escuché el Espíritu Santo que me dijo, ofrécete a dirigir la adoración aquí en la calle el domingo de resurrección, aquí para los vecinos. All different church backgrounds. We have Mormon, Catholic, Methodist, Baptist, and people that don't go. Tenemos distintas denominaciones de iglesias ahí en la calle donde vivo. Así que le estaba hablando a todos ellos en ese momento. And so, but I said, hey guys, I'll bring my guitar and I'll come stand out here and take communion and pray. Oh, communion too. Wow. So yo le dije a ellos, ¿saben qué? That's good, man. Give me five. So yo le dije a ellos, voy a traer mi guitarra y no solamente eso, sino que vamos a tener la Santa Cena aquí. Oh, that's good, man. Vamos a tener la Santa Cena y vamos a adorar a Dios aquí todos juntos. But we know that God used that in a powerful way in some of their lives because they basically texted after that and said, just never know what that meant. Nosotros supimos, mi esposo y yo, que eso les marcó mucho la vida, porque días después ellos nos mandaban mensajes diciendo, Mark, tú no sabes lo que eso significó para nosotros. Wow. Yeah, I have videos. Someone was asking for video. I do have. There was a guy that videoed some of it. You know, one of the neighbors. He was just. I didn't take any pictures. He sent me all of that afterwards. But it was such a sweet, beautiful worship service. Awesome. Alguien de los vecinos estaba captando en video todo lo que estaba pasando y la verdad que fue una reunión tan hermosa donde la presencia de Dios estaba allí. And I wanna tell the people, this is good example. So do it in your neighborhood. I mean, keep your social distance, but do it. This is good because you don't know how many people are going to be touched by the Lord in this time. Les animo a todo el mundo que que le hizo el pastor Mark es un buen ejemplo. Háganlo en sus urbanizaciones, ¿verdad? Guardando la distancia social, pero tú no sabes cuánta gente va a ser
tocada por el poder de Dios en medio de todo. It's amazing right now how many people are coming back to the Lord, receiving Yes. Jesus as the Lord and Savior. And that's the reason we do this Instagram live, because Yes. we want to keep connecting people to Yeah. Jesus Christ. Yeah. To him be all the glory, all the honor, but God wants to touch you hard. God wants to bring your attention to him. Dios quiere traer su atención hacia ti. Por eso estamos haciendo este live. Pastor, maybe 1 minute, 2 minutes, but would you please pray? Yes. Pray for that uh, I want the people to be thirsty for the presence of God. Quiero que la gente tenga sed por la presencia de Dios y que en este tiempo de cuarentena se encuentre con Dios. Así que, pastor, please, en 1 minuto, ora al Señor. So, yes, I want to pray. I want to say this too before I pray. I want you to translate this for me. Quiero decir esto antes de terminar. The thought that I had after we worshiped in the cul-de-sac. La experiencia que tuvimos después que adoramos ahí en donde estaban mis vecinos. The picture that God gave me was, I've sat at the table of God's goodness for so many years. La impresión que Dios me dio es, yo he servido la mesa para tanta gente por tantos años. And what the Lord showed me was, it was time for me to get up from my seat and give a seat to my neighbor. Whoa. And push them up to the table. That's so good. Y la imagen que Dios me dio es, necesitas levantarte de la mesa y darle tu asiento a uno de tus vecinos. Wow. And so I would say, I just pray right now. I pray for everybody that's watching and listening. Yo oro por todas las personas que están escuchando ahora mismo. I pray that you would share a spot at the table. Que tú puedas sentir la convicción de compartir un espacio tuyo en la mesa del Señor con otros. Friends and neighbors. Con tus amigos y vecinos. That have never been able to eat at the table of the Lord. Que nunca han tenido la oportunidad de sentarse a comer en la mesa del Señor. But it's going to take us inviting them. Pero va a requerir de nosotros ser intencionales e invitarlos a ellos a venir a sentarse a la mesa del Señor. And so, God, I pray right now over everyone listening. Dios, yo oro ahora mismo por todos los que están escuchándome. I pray that we would burn with a desire for you and your presence like never before. Que se prenda un deseo tan fuerte en nosotros por tu presencia, un deseo por tu presencia como nunca antes. And I pray that we would have such a burden for lost people. Y que también tengamos un deseo profundo de alcanzar a la gente que se pierde, Señor, la gente que no te conoce aún como Señor y Salvador. That we could not and will not be content. Que nosotros no podamos contenernos, Dios mío, de hacer esto que estamos pidiendo a ti. Until we see our neighbors sitting at the table. Que no nos paremos y no nos detengamos hasta que veamos a nuestros vecinos, amigos sentados a la mesa comiendo contigo, Señor. And then, God, I pray protection over everyone that's listening. Oro por protección por todos los que están escuchando. And I pray for just healing and health in their bodies. Y oro por salud sobre cada cuerpo en el nombre de Jesús. And I pray over the Calvetis. Y oro por los Calvetis también. And I pray that God would continue to bless your ministry, Daniel. I love you. Y yo oro que Dios siga bendiciendo tu familia y tu ministerio, Daniel. Te amo mucho. Yeah. Love you too, Pastor. This is gonna cut in any moment. Yeah. Thank you so much. Thank you. Love you. I love you so much. What you pour this Instagram live and so many people, it was awesome. It was a blessing. Thank you so much. Thank you for being my pastor. Yeah, Thank I love you. Thank you. We love you and we'll see you soon. Pastoring me. No. You. Say hi to Yodi, and I hope will. we Say can hi see to you. Sherry and all. Yeah, and I'll will. see you soon. Okay. Okay. Goodbye. Thank you so much. Love Love you you. too. Bye-bye. Goodbye.